সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিবিএন 24 আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিবিএন অ্যানালিসিস। আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে। যারা বাসায় বসে সরাসরি দেখছেন, যারা ফেসবুক লাইভে দেখছেন, যারা পরবর্তীতে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখবেন, আশা করি অনুষ্ঠানটি ভালো লাগবে। আপনাদের অনেক প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর আজ দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি নয়, আমার সাথে যিনি আছেন পরিচয় করে দিচ্ছি। আমার সাথে আছেন মাইকেল মোতাজেদি, CPAPC। Michael, once again, welcome back. Thanks a lot. I wasn't here for last 2 weeks. You were not here for last few weeks. So we are back again at it. There's quite a few things we're going to talk about. I just want to let people know what are the things we're going to cover today, and then we can start off. Perfect. And we'll see. আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন, আপনাদের প্রশ্ন থাকলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, কারণ বহু গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন ট্যাক্স সিজন, what is it, January 29? It's Monday. সো আগামী সোমবার ট্যাক্স সিজনের ফাইলিং শুরু হতে যাচ্ছে। কাজেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেন্সিটিভ টাইম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট টাইম। যে সমস্ত বিষয় আমরা কভার করবো, সিডিপ্যাপ চেঞ্জেস, হোম কেয়ার, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা হোম কেয়ার নিয়ে থাকেন, সেবা দিয়ে থাকেন, অথবা আপনি এমপ্লয়ি হিসেবে কাজ করছেন, অথবা আপনি কেয়ার গিভার। আর্ন ইনকাম ক্রেডিট, এটি আলোচনা থাকবে। চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট আলোচনা থাকবে। আরও আলোচনা থাকবে $1,400 স্টিমুলাস। অনেকেই $1,400 পাবেন। কারা পাবেন, কেন পাবেন, হাউ, ওয়ের, হাউ, ওয়েন, সব কিছুর উত্তর দেওয়া হবে এবং কেন এটি দেওয়া হচ্ছে সেটিও বুঝিয়ে বলা হবে। ফিউচার ট্যাক্স প্ল্যানিং। সো আপনি শুধু ট্যাক্স ফাইল করে যদি মনে করেন আপনি দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি প্রসপেক্টিভ হোম বায়ার, ধরে নিন, দিস সেকশন ইজ ফর ইউ, এই সেগমেন্ট ইজ ফর ইউ। আপনাদের অত্যন্ত জরুরি। আপনারা যারা বাড়ি কিনে ফেলেছেন, ইউ অলরেডি বট এ হাউস, ইট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। ফিউচার ট্যাক্স প্ল্যানিং। IRS হায়ারিং ফ্রিজ, IRS কোনো নতুন করে হায়ার করছে না। এটার অর্থ আপনার আমার জন্য কি, যারা ট্যাক্স ফাইল করছি, সেটির ব্যাখ্যা থাকবে। SBA নতুন নেতৃত্ব এসেছে। SBA হ্যাজ এ নিউ চিফ। যিনি ছিলেন তাকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। তার অর্থ কি, নতুন সম্ভাবনা দ্বার খুললো। উইল টক অ্যাবাউট দিস। তারপর যেটি আছে জেনারেল টার্মসে, হোয়াট টু প্রিপেয়ার বিফোর ফাইলিং, আপনি নিজে কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন আপনার ট্যাক্স ফাইলের পূর্বে, সেটি আলোচনা করব। BOI, আপনারা জানেন ছোট স্মল বিজনেস যে নিবন্ধনের ব্যাপারটি ছিল, এটি নিয়ে আবার নতুন রুলিং এসেছে, সেটিও আলোচনা থাকবো। সো মাইক, আই সেড a lot of things in one shot. I'm sorry, but we're going to go one by one. And I will ask you to go slow so everybody understands, because their comprehension is very important for us. So we'll take it from there. So let's start with Cdpap. Cdpap changes home care. Whenever I hear this, I get nervous, and then people get nervous. Yeah. Are there any reason for it? What are these changes? What is happening? Tell us. So, look, I've been getting a lot of calls over this stuff, and based on my research, you have two options right now with the Cdpap, right? You have the PPL, which we discussed, right? That's the one where you can still get your the Medicaid waiver deduction, right? That's the key. And then you got the PCA, which I wouldn't advise to do because you're not writing that off anymore. So why is everyone struggling over this? It's actually the people at the home care agencies, the brokers there, they're trying to move everything over. But for everyone who's getting the Medicaid waiver deduction on their taxes, they should do PPL. Why? Right? Because anyone who's on Medicaid itself, if you can't write that off, you're not getting it. You're not going to qualify. It's that simple. A small W-2 Qualify for what? Health insurance. Health insurance, okay. I mean, it'll take all the benefits away. So if you switch from Cdpap to PCA, that's what you were saying? That's what I'm saying. So anybody who's on Cdpap, who's getting the Medicaid waiver, go PPL. Okay? Why people are being pushed to PCA? Because you get paid a little bit more. So in other words, you're saying stay with Cdpap, regardless of PPL or your home care agency. Cdpap is actually getting folded into PPL. PPL will be There will be no Cdpap. Right, so PPL is the Cdpap. Is the new Cdpap. Correct. Okay, so don't get fooled. Correct. Stay with Cdpap. আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন, আপনাদের যদি Cdpap থেকে থাকে, আমি জানি অনেকেরই আছে, make sure you stay with Cdpap. How? PPL is the new Cdpap. Yes. If you want to keep it still free money, stick with that. Okay, so this part, এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ. What Michael is saying is, আপনি যদি ট্যাক্স বেনিফিটটা চান, like that's one piece, yes. আপনাকে PPL থাকতে হবে. Basically, Cdpap is PPL. ধরে নিন, আপনি যদি ট্যাক্স বেনিফিটটা চান, make sure Cdpap PPL এ থাকবেন আপনি. Let me ask you this. What are the danger of going to PCA? Explain that to me. So what are you going to lose, and what are the danger of it?
Oh, it's real simple, right? You're not going to get that tax benefit. It's like getting just a regular job, right? But also, was under always the Medicaid waiver program. Keyword Medicaid. Right. Now you will not qualify for Medicaid. If you have PCA. Yeah, because think Because about it. you have a regular if you job. got $40,000, $50,000 W-2. Yeah, there's no way you can. There's no way. You know what? Nobody thought about this. I don't think people thought about this. They were just, many, explain this to me, because I think you deal with this more than me, of course. People are saying they're getting a lot of calls, and I have done a program 2 weeks or 3 weeks ago, that they're getting called from different agencies to switch. There are two parts of it, to PCA from Cdpap. They were told that there's more money, hourly rate, Yes. in this, which these two I found true, that you can switch from Cdpap to PCA, Yes, which is you- true. You can earn more money from Cdpap to PCA. It is all true. But whenever you hear something is too good to be true, it is. Because Explain that to me, because what's going on now is for the person who is working in the home care, it's obviously it's good, right? Yeah, of course. But for the home care agencies, they're getting killed. Why and how? So basically one place is managing all these home cares, right? So they're getting squeezed in profits. Right. So that's why these people are calling everybody saying, "Oh, switch to PCA," you know, so they can make more money. Right. So let me explain once again, and please finish. So don't listen to them. Stick with the Cdpap, which is the PPL, and continue doing what we've always been doing. Okay, Mohammed Chaudhary, I said, go to PPL, we have to do, I try, check the website, contact number. What should you do? Good question. So if the person you're working with can't provide it, go somewhere else. Okay, so if you have Cdpap, আপনি by now একটা email পেয়েছেন, email or mail or text that আপনাকে Correct. convert করা হবে. That broker who's basically handling it, the reason is because they're not going to make any money. You go to PPL. Right. So they're pushing you the wrong direction. Okay, so that's one part of it. The other part, okay, let me speak to translate that in Bangla so everybody understand. আপনি যদি Cdpap থেকে থাকে আপনার PCA তে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। দুটি তিনটি কারণে আগেও বলেছি Michael Motazedi again mentioned all those things. আমি বাংলায় বলছি। First of all, আপনি যদি PCA তে যান আপনার Medicaid শেষ হয়ে যাবে। You're going to lose Medicaid. কেন? PCA এর টাকাটা যেটা আর্ন করবেন আপনি এটা কিন্তু ফুল ট্যাক্স দিয়ে আর্ন করতে হবে। এখানে কোনো মাপ নেই। তো আপনার ইনকাম যখন অত হাই হবে you lose Medicaid. Number 1. Number 2. আপনার বাবা মা ভাই বোনকে আপনি সেবা দিতে পারবেন না in your home. You have to, right? That's correct. You were telling me. Yes. Right? So you have to service somebody else. Yeah, completely different. Completely different. So please. Dina Khan watching from I mean, Michigan. the best way to look at it is really simple. I get to keep my insurance, I get free money, Yeah. or I have to actually do another job. Right. So PCA means actual real job. Real job. Going somewhere, doing the job. And just to give you guys an idea, right? If you look on the exchange, how much your health insurance would be without being medicated, it's a nightmare. Especially like a family of four, it could be $18,000. So all things said and done, just like you said, if you are Cdpap, you will be converted over PPL. আপনাকে convert করে নেওয়া হবে PPL এ. You have to, yes, correct. Right? Stick You don't with have the to do program. anything. But কোনো মতেই PCA তে চেঞ্জ করবেন না. Don't change to PCA. Correct. Don't do it. You have to do, if you want to do it, you have to do it on your own. কিন্তু আপনি সব কিছু লুজ করবেন. So stay with Cdpap. Cdpap converts into PPL. Correct. Again, if you're not taking the home care deduction, then go to PCA because you get more money. You do get more money, But if you're it not, has a but if you're- downside to it. No, because if you're not getting the home care deduction, say you don't live in the same house. Oh, you don't live in right? the same house. Those people should take advantage of it. Okay, perfect. We have a call. Sure. On this same topic. Okay, we dropped, the line got disconnected. So maybe we talked too much. But this is so important. So important. As a tax preparer, as a CPA, what would be your advice to keep it simple? Just stick to what you guys have always been doing. Okay. It's really that simple. And Don't if- become fancy. Don't become fancy. Don't get tricked. Okay? If someone pushes you in the other direction, call another place. Okay. I'll call you. Well, I can No, give I mean, place. for advice and stuff, Yeah, of course. they can't Yeah, contact you because, we've been dealing with at the all- end of the day, it will come down We've to been dealing with taxation. this for 2 weeks. You know, we get calls all the time about Right. it. What should we do? What, you know? No, but at the end of the day, it comes down to taxation. Of course. So that's going to affect your bottom line. Of course. That's what I was saying. One's like really free money. Okay, let's move on to earned income credit. I want you to break it down, what it is,
and why are we putting so much importance on it? So everyone gets the big refunds, right? This is the meat. This is what gives us these big refunds, right? And it's limited to obviously, a qualifying child, right? Someone who lives with you, provide half their support, right? But it's got a income limit, right? So if you're over this, it's starting to get reduced. So what are the sweet spots, right? What are the sweet spots, right? So let's say we have three children, right? Okay, right? That's $8,000. That the maximum is $8,000. $8,000. Right. So how do I get that? Exactly. So your income can't be too high. Your right? income cannot be too high. Exactly. You really can't. That's where you're getting your limitation. Now again, it's all about how many children. We always joke, put extra children on the tax file, right? That's where you guys get all the money. Yeah, most of the money comes from there. Right. And also, I'm going to bring back to Homecare another point that I saw last year that a lot of files came through my office that we amended. They were qualified for earned income credit, and whoever they went to took it away. Okay. Let me translate that part. We have to take some calls, but Sure. মাইকেল মোতাজেদি যেটা বললেন, গত বছর এমন কেস ওনার কাছে গিয়েছিল যারা আর্ন ইনকাম ক্রেডিটের জন্য কোয়ালিফাই হয়। আর্ন ইনকাম ক্রেডিট হচ্ছে সবচেয়ে বড় বেনিফিট, যার মাধ্যমে আপনি সবচেয়ে বেশি পয়সা পেন। কিন্তু আপনি হয়তো এমন কোনো জায়গায় গিয়েছেন উনি সেটি বোঝেননি, যার ফলে এমন জায়গায় চেক করেছেন আপনি কোয়ালিফাই করেন টু গেট আর্ন ইনকাম ক্রেডিট, বাট আপনি পাননি সেটি বিকজ একটি ভুলের জন্য। And we're talking about $2,000 to $6,000 or $8,000. Depends Real on how money. many. That's just IRS. That's federal. That's just IRS federal. Right. Okay. So it could be more, basically what you're saying. So what everyone needs to realize is just because you write off the home care doesn't mean you don't get the earned income credit. That's the mistake I've been seeing. Right. Let's take a call. Sure. All right. কে আছেন আমাদের সাথে? জি, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলুন। আমার নাম রশিদ আহমেদ। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আপনার সিডিপ্যাপ এবং পিপিএল নিয়ে। আমি রিসেন্টলি পিপিএল এ চেক করছিলাম, আপনার এই ক্ষেত্রে কি আমাকে ওদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে না ওরা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করছে? সোফার আমি কোনো ইনফরমেশন পাইনি। তো আমার কি এখন যে প্রিভিয়াস আপনার এখন যে এজেন্ট আছে এদের সাথে কি যোগাযোগ করতে হবে না সরাসরি পিপিএল এর সাথে আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে? খুব ভালো প্রশ্ন, আপনার প্রশ্ন উত্তর এখনই দিচ্ছি। সো he's got notification from PPL, but he doesn't know what he has to do. Does he contact PPL or what does he do? It depends on the home care agency he's currently in. They don't want to lose their clients, right? Right. So let's say he is with a home care agency and they are not saying anything. They're saying, okay, PPL is PPL and you can go with them. That's what you should do. That's what you should do. So does he have to take any initiatives? No, on his but own? he should follow up. You don't want somehow something happens. Right. Right? So they get an email and the text. I saw some of the emails. Everybody gets an email. Everyone. হ্যাঁ, তো আপনি যে ইমেলটি পেয়েছেন সেখানে কিন্তু লেখা আছে আপনাকে কি করতে হবে। Basically, I saw the email. PPL says you don't have to do anything. Correct. It's just getting folded up into PPL. So আপনাকে হয়তো বা কিছু করতে হবে না। সো আপনি হয়তো এমন কল পেতে পারেন, ভাই আপনি এক কাজ করেন সিডিপ্যাপ বাদ দিয়ে আপনি চলে আসুন পিসিএতে। দিস ইজ ওয়ার ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। আপনি যদি আপনার বাসায় বসে সার্ভিস দিয়ে থাকেন, দিস ইজ নট ফর ইউ। আপনি যেখানে আছেন সেখানে থাকবেন, অটোমেটিকলি এটা চলে যাবে পিপিএলে। আই হ্যাভ অ্যানাদার কোয়েশ্চেন ফ্রম সাইমা হুসাইন। She said, well, she broke it down even more. She said, if anyone works as Cdpap but not live in the same house, what should that person do? She further explains that my mom lives with me. Can I put her in my tax file as a dependent? So two questions. So let's break it down. So say you don't live with the person, right? And again, the IRS, when they question all this stuff, they ask for, give me, your driver's license, give me a piece of mail, give me, you can get a letter from your home care agency, right? As long as you can do all that, right, you stick with Cdpap. But if you don't, right, then go to PCA because you'll make a little more money. Right. সো শাইমা হোসেন, আমি আশা করি আপনার প্রশ্ন উত্তর আপনি পেয়েছেন। আপনি সিডিপ্যাপ করেন, আপনি থাকেন না আপনার মায়ের সাথে, উনি আলাদা জায়গায় থাকেন। সো আপনার প্রথম উত্তর পেয়েছেন। আপনি ইচ্ছা করলে আপনি যেহেতু আপনার মা আপনি আলাদা জায়গায় থাকেন, আপনি পিসিএতে যেতে পারেন। ইটস আইডিয়াল ফর ইউ। কিন্তু দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন শি আস্কড, শি ডাজন্ট লিভ উইথ মি, ক্যান আই ক্লেম হার অ্যাজ এ ডিপেন্ডেন্ট when I'm filing taxes? You could claim. You definitely could as long as you're providing half support. I mean, you're taking care of the person. So, I mean, that's right then and there. Yeah. So you could absolutely do that. Okay. But they don't just look at the tax file address, right? They ask for other documentation. Right. So just be prepared. Okay. So Mohammed Chaudhary said go to PPL. What we have to do, try to check our website, contact number. Mohammed Chaudhary, আপনি যদি কেয়ার গিভার হয়ে থাকেন,
আমি ধরে নিলাম আপনি কেয়ার গিভার, আপনি যে ইমেলটি দিয়ে রেখেছেন তাদেরকে, পিপিএল সেখানে একটা ইমেল পাঠিয়েছে, আপনাকে কোনো ওয়েবসাইট চেক করতে হবে না, কিছু করতে হবে, এই ইমেলেই লেখা আছে আপনাকে কি করতে হবে। আর আপনি যদি যে ইমেলটি দিয়েছেন এটা আপনার না হয়ে অন্য কারো হয়ে থাকে, প্লিজ চেক দ্যাট। পিপিএল সবাইকে একটা ইমেল পাঠিয়েছে, ইভেন অনেকে টেক্সটও পাঠিয়েছে। সো আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো আপনি ওই ইমেলটা ফলো করেন। ওকে, সো দ্যাটস দ্যাট। নাও কামস টু child tax credit, naturally. So Right. we So have it's the basically- earned income. We got earned income credits everything. Yeah. Okay, that's where you see like, oh, I got $13,000-$14,000 refund. I mean, that's where you get it from, right? The other piece is the child tax credit, right? Right. I mean, that's what it is. So it's it's still the same as was last year's, the $2,000, right? Correct. So, but what other people also need to understand is, say only 1,700. Say you don't get anything else, right? And that's all I get as a child tax credit. Only 1,700 is refundable. So say I made $1, a dollar. I could only get $1,700 of that child tax credit. Right. I can't get the whole thing. Right. Because you're limited. Okay, so explain that to me once again. So you got if I file refundable, taxes, you got refundable, right? And you got non-refundable, Yes, right? yes. So that's what the whole thing with the child tax credit. $1,700 of that $2,000 is refundable. It doesn't matter how little money you make. Right. It could be zero, right? so if I earn $2,000, the entire year I worked, I'm just, Say you it's an made- extreme example. No, that's fine because your tax rate is basically zero, right? Yeah. So that doesn't matter because your standard deduction is above that, right? Right. So you can get the 1,700. You can't get the full. So two. that's the one child, I can at least get 1,700. Okay, now explain. I think I'm getting it. right. Yeah. So it's based on what's my tax. So I would have to owe at least $2,000 in normal taxes. So yeah, if you owe IRS, meaning you have to pay IRS. No. You take your income minus your standard deduction or your itemized, whatever's left over, right? Yeah. That's what's getting taxed, right? I see, yes. And that has to equal 2. But underneath that, you got the earned income credit, you got all the child tax So you credit. add them, Exactly. and then whatever comes out. And exactly. Okay, I get it. Yeah? Now I got it. Okay. I think so. I was thinking I'm smart. I don't think CPA job is for me. But that's the whole essence of this. Correct. Child tax credit. Okay, so this is good. We have, can we take another call? True. All right. কে আছেন আমাদের সাথে? Hello? Hello? হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম, বলুন। Yes. Yes. My question was that my income is very high for this tax rate. You're telling me that it's 54K is going to be, and therefore my Medicaid I'm going to have to pay for, which is very difficult. I do my mom's home care, and me and my husband combined, it becomes $54,000. So what can I do to keep my Medicaid in place? Got it? Yeah, no, I got it. But are you including the 54 as part of that home care? Yeah, it's the home care. No, let me ask you this. You said you and your husband combined income is 54,000, correct? Yes. Okay. Is that home care income included here or it's an extra one? It's included there. Okay, so that's not high. No, that's not. No, you'll be fine. You're just fine. You're way below. Yeah. Yeah. But are you living in the But same? Are there's- you living in the same household as the person you're taking care of? No, I live on the first floor. First floor, the same house. Oh, that doesn't. Yeah. That's fine. That's fine. You're in the same household. That's actually the key. Yeah. So what is your question? That you're going to lose Medicare? Yeah, no, they're telling me that I have to pay for Medicaid now because Because my you probably, income is high. probably on your tax return it wasn't written off. All right. So I'm going to make this easy. no, I'm going to make this easy. Okay. Right. Okay. Just contact my office. Let me take a look at this. Okay. I was I going think to this say. is- I think this is an easy Yeah. I was fix. going to say. You are sitting with the wrong CPA. Yeah. Two different languages, but it's the same thing. Exactly. So আমি আপনাকে বলবো, you have to get down to the core of the problem, and there is no problem. That's the bottom line. Either you are mistold, and somebody gave you misinformation. Yours is the easiest case, but you need to speak to a good CPA, and that's it. That's simple. That's simple. It's not a problem at all. কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে? Another call. Sure. All right. Hello. আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি জব করি না, আমার ওয়াইফ জব করে যে হোম কেয়ারে। সে মনে করেন যে 1500 টাকা গ্রোস ইনকাম দেখায়, আফটার ট্যাক্স মনে করেন 1300 সামথিং দেয় আর কি।
যখন আমি ট্যাক্স পেলে W2 ওরা পাঠায়, তখন আপনার ওখানে কোনো ফেডারেল ট্যাক্স 0 দেখায়, কোনো ট্যাক্স কাটা দেখায় না। রাইট, এখন আপনি চিন্তিত। তো এখন ঘটনা যখন আমি ট্যাক্স ফাইল করতে যাই, তখন ওরা বলে না ফেডারেল থেকে কোনো 0 দিয়ে কোনো ট্যাক্স কেটে নেয় নাই। তো অথচ এখানে গ্রোস ইনকামের জায়গায় 1500 টাকা, এখন নেট চেক অ্যামাউন্ট দেখাচ্ছে 1300 সামথিং। হ্যাঁ, আপনার প্রশ্ন হচ্ছে ওখানে ট্যাক্স কাটে। আপনার প্রশ্ন হচ্ছেটা কি, আপনি সেফ কিনা, এই তো? প্রশ্ন হচ্ছে এই টাকাটা যে কাটে নিল, দেখালো 1500 টাকার মধ্যে 1300 টাকা পাইলাম, এটা গেল কোথায়? 200 টাকা যারা কেটে দেখালো, সেটা কোন টাকা? ওটা কি ট্যাক্সের টাকা কাটে নিছে না ওই কোম্পানি কাটে নিছে? খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। So his wife works as a home care. Right. She gets a check of $1,500. Right, and they don't take but any taxes. she gets $1,300. Right. The $200 is a tax of Correct. somewhat. But when he goes to file taxes, they say there's no federal taxes here. Correct. Yeah. That's still, but you still have to pay half the Social Security, half the Medicaid. That's the small taxes, right? Yeah. The only when you do City the and home care state. deduction, what are you getting money back? You're going to get from the federal tax withheld and the state taxes withheld. হ্যাঁ, আমি আশা করি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন যে সামান্য ট্যাক্সটি আপনি যাচ্ছে, এটা আসলে সোশ্যাল সিকিউরিটি, সিটি ট্যাক্স, এই ধরনের জিনিসে যায়, মেডিকেয়ার ওখানে যায়, এটা যাবে। Right, that's all it is. Those two taxes. রাইট, সিটি মেডিকেয়ার অ্যান্ড দ্য সোশ্যাল সিকিউরিটি। That's it. রাইট, তো বাকিটা কোনো ট্যাক্স যায় না। সো যেটা নিচ্ছে ঠিকই আছে। অ্যানাদার কল। Sure. কে আছেন আমাদের সাথে? হ্যালো। হ্যালো, জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, বলুন। জি, আমি আসলে বলতে যাচ্ছিলাম, আমি আমার মায়ের হোম কেয়ার করি, তো মানে মার্কস হোম কেয়ার আমার এজেন্সি। তো এখন অ্যাকচুয়ালি আমি জানতে চাচ্ছি, অনেক কিছুই তো শুনতেছি, তো আমি Cdpap করি আর কি। এখন আমি কি পিপিএল কি বলছে আমি আসলে বুঝতেছি না। আচ্ছা, আমি প্রশ্নটির উত্তরটি দিয়ে দিব। যদিও কিছুক্ষণ আগে মাইকেল মতাজেদি বলেছেন, আমি বাংলায় দিব আপনাকে। জি জি জি, প্লিজ একটু বলেন। আমি একটু বোঝার চেষ্টা করি। আপনার মায়ের Cdpapটা আপনি করেন, রাইট? জি জি। সো এবং আপনি হচ্ছেন সেবা দানকারী আর উনি হচ্ছেন পেশেন্ট। জি জি। আপনারা কি একই বাসায় থাকেন? জি জি, একই বাসায় থাকি। আমি, আমার মা, আমার হাজবেন্ড। ওকে, আপনি মাইকেল মোতাজেদি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে এরকম, আপনার কোনো কিছু তো করার দরকার নেই, আপনি Cdpapই থাকবেন। আপনার Cdpapটা অটোমেটিকলি পিপিএল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আপনাকে একটা ইমেল পাঠিয়েছে তারা, আপনি খেয়াল করে দেখবেন কোন ইমেল দিয়ে। না আসলে মানে ভাই বলতেছিলাম যে আমাকে আমার হোম কেয়ার থেকেও সেটা বলছে, কিন্তু আমি না এখনো বিপিএল থেকে কোনো ইমেল কিংবা কোনো মেসেজটা পাইনি। আচ্ছা, ওকে, তারপরেও আপনাকে কিছু করার প্রয়োজন নেই। এই প্রশ্নটা আমি এখন করব মাইকেল মোতাজেদিকে। আমি মনে করি আপনার চিন্তার কিছু নেই, কিন্তু আপনি ফোন রেখে কিন্তু প্রোগ্রামটি দেখবেন, কারণ হি ইজ গোইং টু অ্যান্সার দিস কোয়েশ্চেন। সো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। She does home care for her mom. Right. Lives in the same house. She does Cdpap. So she's a little bit confused what's going to happen. Her agency didn't say anything. She didn't get any email from PPL, which can happen. Right, because they what just should be her started. course of action? So right now, it was Mark's home care. I heard that. So Yes. I would call Mark's and just confirm that you're going to get moved into the PPL. Right. So Because they have a time frame to move everybody. yeah, April 1st. Exactly. Yeah. So we still have months to do this. রাইট, আপনার এখন অনেক সময় আছে। আপনি যেহেতু মার্কসের সাথে আছেন, আপনি মার্কসে কল করে বলবেন যে আপনাকে কিছু করতে হবে কিনা পিপিএলে, ওরা বলে দিবে। আপনি শুধু খেয়াল রাখবেন আপনি যাতে পিসিএতে কোনোভাবে ট্রান্সফার না করেন, স্পেশালি আপনার কেসে। ওকে, সো দ্যাটস দ্যাট। উই হ্যাভ টু টেক অ্যানাদার কল। অলরাইট, কে আছেন আমাদের সাথে? আচ্ছা, উই লস্ট দ্যাট লাইন, বাট উই ক্যান কন্টিনিউ উইথ লেটস কন্টিনিউ উইথ দ্য 1400 stimulus. Okay, let's talk a lot of this. information. There's a lot of information, but there's a lot of stuff that's not correct. Please explain. Okay, this was back when COVID, there was 3 stimulus. Remember? You got 1,200, 600, and 1,400, right? This is for people who never got the 1,400. But chances are almost everybody got it. Why? Because in 2021 tax return, if you didn't get the 1,400, I was able to get that back for you as a refund. Right. Right? We did a lot of program back then. This is only going to be for people who either never filed taxes in 2021, right? Or the first time they filed taxes is 2023. Right? But that's really all it's for. Right. It's not for everybody. No, that's why I want to make sure. So if you are one of those people who did not file taxes in 2021 or 2023, you are the one who's going to get this. It's those people, right, that they just didn't make any money. Well, most people either they weren't working, so they said, why would I file taxes, right? I'm not working, right? Oh, yeah, that's true too. So that's really who it's for. This is a very small population. Right. সো আপনি যদি 2021 সালে ট্যাক্স ফাইল না করে থাকেন, 2023 সালে ট্যাক্স ফাইল না করে থাকেন, আপনি হচ্ছেন সেই সৌভাগ্যবান
who's going to receive $1,400. Correct. So it's not for everybody. It's a সবার জন্য very নয়। tiny Okay. portion. That brings us. I was thinking of taking a break, and then we're going to go into very important things: future tax planning, IRS hiring, and SBA new chief. Very important topics. But we're going to take this call, and then we're going to go for a break. Let's take this call. কে আছেন আমাদের সাথে? জি, আমি ব্রুকলিন থেকে রমেশ চন্দ্র বলতেছি। বলুন। আমার ট্যাক্স ফাইল এখন আমি সিডিপ্যাপে আমার মায়ের সেবায় টাকা পাই। জি। এখন আমি যদি সিডিপ্যাপ থেকে ল্যাক্সাতে যাই, আমাদের হোম কেয়ার ভাইরা বলতেছেন ল্যাক্সাতে যাওয়ার জন্য, তখন কি আমি সিডিপ্যাপের মতো সুবিধা পাবো? আর দ্বিতীয়ত, আমি নার্স হিসেবে যার সেবা দেবো তাকে আমি চিনিও না, জীবনে দেখিও নাই, কিন্তু আমার নামে চেক আইবো আর আমার মা চেক দেবো ওদের বাসায়। এটা কি আইনগতভাবে সঠিক কিনা? কাইন্ডলি আপনারা জ্ঞানী মানুষ। আপনার নামটা আরেকবার বলুন। জি, আমি ব্রুকলিন থেকে বলতেছি, রমেশ চন্দ্র শাহ। আচ্ছা, আর আপনি খুব খেয়াল করে শুনবেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি যে কথা বলেছেন। আপনি এই মুহূর্তে সিডিপ্যাপ করছেন, কারেক্ট? জি হ্যাঁ। আপনি ফোন রাখতে পারেন, কিন্তু আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আপনি কি বাসায় বসে দেখছেন টেলিভিশনে? জি জি জি, আমাদেরকে ভাই দেখেন, আমরা এখানে আমরা ট্রাম্পসাম আসার পরে দরপাক্য শুরু হয়ে গেছে, কোনো অন্যায় কাজে পড়ি পরে আমরা মানে গ্রিন কার্ড টেন কার্ড হারাবো। কারণ আমার কাছে কেমন জিনিসটা মনে হয় যেন আপনারা একটু, কারণ আপনাদের প্রতি মানুষের খুব আস্থা, বিশেষ করে টিভিএন এর এই 10টার পরে অনুষ্ঠানটার প্রতি হাজার হাজার মানুষের একটা আস্থা আছে। ওকে, আমি আপনার কথার সাথে একমত। এটি খুব একটা ভালো সময় না, এবং অযথা বিপদে পড়ার কোনো কারণ নেই। আপনি ফোনটি রাখুন। জি, একটা রেড লাইট টিকিট দিয়ে আমার পুরো হিস্ট্রি নিয়ে নেবে। এখন আমি ব্রুকলিনের কোন এক মহিলা সেবা দেবো, আমি ওনার চিনি না, আমি প্রফেশনাল নার্স, আমি ইনজেকশন দেখি, আমি এটাও জানি না, আমার সার্টিফিকেট আছে। ওকে, আপনাকে বলে রাখি, 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ আগে টিভিএন এর থেকে আমরা একটি প্রোগ্রাম করেছিলাম, ঠিক আপনার এই যে বিষয়ে কথা বলছেন। আপনি ফোন রেখে দিতে পারেন, আপনি টেলিভিশন দেখুন, আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন। দিস ইজ মাইক ইজ a very concerning matter. So he does Cdpap right now. His agency called and told him to change over Lexa. Basically, that's a company provides PCA. So he asked, how is it going to work? He said, you are going to do somebody else's home care, and somebody else is going to do your mom's health care, and you're going to make more money. Sounds exactly like it's exactly like I mentioned earlier, right? These people are trying to do it because they're going to make more money, right? You're not, because you're writing it off, right? You're going to lose lots of stuff. This is a really easy situation. If you're writing off the home care, you stick with PPL, right? If you're not, PCA. Right. Okay, so I'm going to explain that to him because there's a lot of people. দাদা, আপনি যেটি শুনে থাকেন, আপনি খুব খেয়াল করে শুনবেন। আপনি সিডিপ্যাপ আছে, এটি কোনো এক সময় পিপিএল হয়ে যাবে, আপনাকে তেমন কিছু করার দরকার নেই। এখন আপনার যে এজেন্সি আছে, আপনাকে ভুল তথ্য দিচ্ছে। ও আপনাকে বলছে পিসিএতে যোগ দিতে। হ্যাঁ, পিসিএতে যোগ দিলে আপনি পয়সা বেশি পাবেন, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি মনে রাখবেন, পিসিএতে যেতে হলে আপনাকে সার্টিফাইড হতে হবে। যদি সার্টিফাইড না হন, কেউ ভুল একটি সার্টিফিকেট নিয়ে এসে একটা জালিয়াতি সার্টিফিকেট দিয়ে দিল, এটা কিন্তু সমূহ বিপদের কথা। সেকেন্ড হচ্ছে, পিসিএ করলে আপনি বাসার কাউকে সার্ভিস দিতে পারবেন না। এই কারণে উনি আরেকজনকে আপনার সেবা দিতে বলছেন, আর অন্য একজনকে আপনার মায়ের সেবা দিতে বলছেন। বিকজ পিসিএতে বাসার কাউকে সেবা দেওয়া যায় না, ফ্যামিলির কাউকে সেবা দেওয়া যায় না। এখন দুটো পয়সা বেশি পাওয়ার জন্য আপনি যদি এটা করতে পারেন, কিন্তু সমূহ বিপদ আছে। আমি বলবো, আমার কথা যদি নেন, মাইকেল মোতাজেদি সেম কথাই বলছেন, আপনি সিডিপ্যাপে থাকবেন, উইচ ইজ রেগুলার হোম কেয়ার। পিপিএলে চলে যাবে কয়েকদিন পরে, কোনো পরিবর্তন দরকার নেই। আপনার যে এজেন্সি আছে, সে আপনাকে ভুল তথ্য দিচ্ছে। This is absolutely wrong. All this home care agency, যারা দেখতেছেন আমাদের প্রোগ্রাম, আমি আপনাদেরকে বলবো, প্লিজ don't give wrong information to people. Don't mislead them. This is dangerous. This is bad. Agree? I 100% agree. Agree. আপনি সব দিক দিয়ে ঠকবেন। ট্যাক্স ফাইলের কোনো বেনিফিটও আপনি পাবেন না। আপনার ইনকাম বেড়ে যাবে, আপনি মেডিকেড হারাবেন। You're going to lose your Medicaid. আপনি সব দিক দিয়ে লুজার হবেন। আমি জানি না এই এজেন্সিগুলো কতখানি অনৈতিক কাজ করছে, unethical. This is very unethical. It is. So basically, as I was saying before, right, it's not, they're taking money and putting it in their pocket. Yeah,
এটা তাদের আয়টা বাড়বে, কারণ আপনি যখন সিডিপ্যাপ থেকে পিপিএলে চলে যাবেন তারা আয় কমে যাবে। এনিওয়ে, আমি এই ব্যাপারে হয়তো আরেকবার কথা বলবো পরবর্তীতে। I'm going to have to take another call. Go ahead. কে আছেন আমাদের সাথে? জি, আসসালামু আলাইকুম হাবিব ভাই। বলুন। জি, আমি রিপন বলছিলাম ওজন পার্ক থেকে। আমি একটু ট্যাক্স ফাইলিং এর ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। বলুন। জি, আচ্ছা, আমি হোম কেয়ার করি, তো আমার হোম কেয়ার ছাড়া আমার অন্য কোনো জব নাই। তো এখন আমি যদি এক্সক্লুশন নিই তাহলে কি আমি আর্নিং ক্রেডিট গুলো পাবো? Good question. So yeah, he's asking, say, if I get excluded, am I still getting the earned income credit? Yes. The answer is yes, and that's what I saw last year. A lot of mistakes were Yeah. made. Okay, there's nothing in the law that says you're not allowed to get that earned income credit. And if you didn't get it, it's actually a pretty easy fix. Yeah. And I've already gone through it. So, and Mr. রিপন, আপনি শুনে রাখুন, মাইকেল মোতাজিদি বলেছেন yes. yes. আপনি যেই সিপিএর সাথেই বসুন না কেন, আপনি মাইকেল মোতাজিদির সাথে বসতে পারেন, বাট যার সাথেই বসুন মেক শিওর একজন এক্সপিরিয়েন্স সিপিএর সাথে বসবেন, কারণ এটি খুব সহজ ব্যাপার। Exactly. Look, if you didn't get it, right, call my office. I want to see it, and we're going to get it. It's that simple. I was thinking of taking a break, but we Go got ahead. calls again. All right. We have many calls. Okay. কে আছেন আমাদের সাথে? হ্যালো, জি বলুন। হ্যাঁ, আমার নাম দিলীপ, আমি কুইন্স থেকে বলছি। বলুন। আচ্ছা, আপনাদের যে টেলিভিশনে, আমরা তো ধরুন আমার 75 বছর বয়স, আমরা এখনো কাজ করতেছি, কিন্তু যারা আমরা ট্যাক্সও দিতেছি, কিন্তু যারা সমাজে এখনো অ্যাক্টিভ তারা এই ইয়েটা পাচ্ছে, তো এগুলো কি বন্ধ করা যায় না? এই যে অবৈধ সুযোগ সুবিধা যেগুলো নিচ্ছে, একটু বুঝিয়ে বলুন। যে অবৈধ সুযোগ সুবিধা যারা নিচ্ছে, আমরা যারা ট্যাক্স পেয়ার, তো আমরা ওদের সুযোগ সুবিধা আপনারা এটা করে দিচ্ছেন, এটা কি নীতি নৈতিকতা বিরোধী না? আচ্ছা দিলীপ দা, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন আপনি কি বলছেন, আমি মানে একটু পরিষ্কার করে বুঝতে চাই। আমাদের বয়স হলো কি 75 বছর। আপনি হচ্ছেন 75 বয়স। হ্যাঁ, আমরা একটা ট্যাক্স, আমি চাকরি করতেছি, ট্যাক্সও দিতেছি। জি, খুব ভালো। কিন্তু যারা সমাজে আপনার যারা এখনো সক্রিয়, তারা এই সুযোগ সুবিধাটা নিচ্ছে, এবং আপনারা তাদেরকে বলে দিচ্ছেন কিভাবে সুবিধা পাবে। এটা কি নীতি নৈতিকতা বিরোধী হলো না? না, আমি আপনার কথাটা বুঝেছি, আপনি লাইনে থাকুন, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি দিচ্ছি। দেখুন, একজন মানুষ কি করবেন না করবেন এটা কিন্তু তার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা কখনোই আপনাকে বলতে পারি না আপনি এটি করুন, এই সুযোগটি নেন বা ওই সুযোগটি নেন। আমরা যেটা বলতে পারি, আপনার অধিকারের মধ্যে যেটি বিদ্যমান সেটির সুযোগ আপনি অবশ্যই নেবেন, কারণ এটা আপনার অধিকার, এবং যেটা আপনার অধিকার না সেটি এড়িয়ে চলুন। কাজেই আমরা এই ব্যাপারে খুবই পরিষ্কার। এখন সমাজে অনেক লোক আছেন, আমি আপনার সাথে একমত, যারা সিস্টেমের সুবিধা নেন, এটিকে আমরা বলি সিস্টেম অ্যাবিউজ। এটি হয়ে থাকে, কিন্তু এটিকে আশকারা দিচ্ছি আমরা, সহযোগিতা করছি, এই কথাটি সঠিক না। কিন্তু আমি আপনার সাথে সহমত যে অনেকেই আছেন এই সুযোগটি নেন, জেনে শুনেই নেন। আপনার আমার পরিচিত আছেন অনেকে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো he has a concern. I'm going to explain that to you later. He thinks many people abuses the home care system, which some people do. We know. But I'm going to have to take another call before returning back to this question. কে আছেন আমাদের সাথে? হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম, বলুন। ভাই ভালো আছেন আপনি? জি, আমি ভালো আছি, আশা করি আপনিও ভালো আছেন। জি ভাই, আমার একটা প্রশ্ন আছে যে আমার ওয়াইফ, সে একজন হোম কেয়ার করে, কিন্তু হোম কেয়ার এজেন্সি থেকে বলছে তাকে নাকি সার্টিফিকেট নিতে হবে এবং $600 পে করতে হবে। এটা কি সঠিক নাকি ভাই? সার্টিফিকেট দিতে হবে আর $600। আপনি কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানটি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আজকের অনুষ্ঠানটি যখন ইউটিউবে চলে যাবে 2 ঘন্টা পরে, সেখানেও খুব ভালো করে শুনবেন। আপনার মতো অনেকেই যারা আছেন, এই প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরি, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। না, আপনার সার্টিফিকেট করার প্রয়োজন নেই, এবং মাইকেল মোতাজিদি এখন আরও পরিষ্কার করবেন। এবং হোম কেয়ারের কথা, কোন হোম কেয়ার এজেন্সি আপনার এটা? আচ্ছা, these home care agencies, I'm really now frustrated, giving really misinformation. I'm sure you hear this every day. Of course, so it's all the his home care marketers. agency is telling him you have to get certificate just like that. We were talking about this. But this is the problem, because the PPL program is great for you guys, it's horrible for them. It's that simple. So they have to do something. Okay, so basically
ইয়োর হোম কেয়ার এজেন্সি, আপনার হোম কেয়ার এজেন্সি আপনাকে বলছে একটি সার্টিফিকেট নিতে হবে। বেসিক্যালি সে আপনাকে প্রেপ করছেন, তৈরি করছেন যাতে আপনি পিসিএতে চলে যান। দে আর প্রিপেয়ারিং হিম টু মুভ অন টু পিসিএ। আপনার করবেন না এটা, আপনি স্টে উইথ হোম কেয়ার, স্টে উইথ সিডিপ্যাপ। Exactly. They're just doing for this. That's it. আপনি হোম কেয়ার এজেন্সি কোনটা আমি জানি না, বাট তারা আপনাকে সঠিক বুদ্ধি দিচ্ছে না, তারা আপনাকে খুবই বাজে বুদ্ধি দিচ্ছেন, খুবই বিপজ্জনক কথাবার্তা। আপনারা যারা দেখছেন বাসা করছে, পিপল হু আর ওয়াচিং দিস টুডে, আই এম টেলিং ইউ, সিডিপ্যাপ থেকে পিসিএতে যাবেন না যদি আপনারা একই বাসায় সার্ভিস দিয়ে থাকেন। আর যদি যান, আপনি কিন্তু আপনার ফ্যামিলি মেম্বারকে দিতে পারবেন না এই সেবাটি। যদি যান, আপনি কিন্তু এটা ট্যাক্সের বেনিফিট নিতে পারবেন না। যদি যান, আপনি কিন্তু ইনকাম হাই হয়ে যাবে, ইউ ক্যান লুজ ইউর medicaid. So please be careful. Okay, we have to take another call. কি আছেন আমাদের সাথে? হ্যালো, জি হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, আমি ইসমাইল বলতেছি কুইন্স থেকে। হ্যাঁ, আমি অলরেডি এই যে পিপিএল এর যে সার্টিফিকেট দিয়েছে সেটা নিয়ে নিছি, এখন আমার করণীয় কি? ওকে, সার্টিফিকেট নিয়ে নিচ্ছেন। সো কি নাম আপনার? ইসমাইল। ইসমাইল, আচ্ছা। আপনি কি আমরা এই পর্যন্ত যে আলোচনা করেছি আপনি শুনে বুঝতে পেরেছেন কিছু? হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি। ভেরি গুড, তাহলে আমরা ওই কথাই খুব সংক্ষেপে বলবো। সো হি অলরেডি ডান দ্য সার্টিফিকেশন, বাট হি ইজ নট শিওর হোয়াট হি ইজ গোনা ডু নাও। আপনি কি আপনার বাসায় থাকেন যাকে সেবা দেন? ওকে, আমি ধরে নিচ্ছি He already did the certification, which is nothing. But that doesn't matter. Yeah. Okay? Just stick to where you were before. So, apni you did your certification. Nothing. It doesn't matter. It's a one extra thing for you. Apni mone rakhben. You are certified now. আপনাকে সিডিপ্যাপ চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি পিপিএল থাকবেন, সিডিপ্যাপ পিপিএল থাকবেন। তারা এক সময় এসে একটা কাগজ দিয়ে বলবে যে আপনি পিসিএতে ট্রান্সফার করেন। Don't do it. Don't do it. আর another call? Go ahead. All right. কে আছেন আমাদের সাথে? হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম, বলুন। আচ্ছা ভাই, ওই যে আমার একটা প্রশ্ন আছে যে যারা হোম কেয়ার এজেন্সি আছে এরা যে মনে করেন একটা কমিশন পায় যারা আর কি পেশেন্ট, জি, তো এই যখন এই যে সিডিপ্যাপ গুলো পিপিএল এর আন্ডারে চলে যাবে তখনও কি ওরা ওই হোম কেয়ার এজেন্সি কমিশন পাবে নাকি হোম কেয়ার এজেন্সি বন্ধ হয়ে যাবে? গুড কোয়েশ্চেন। অনেক লম্বা প্রশ্ন উত্তর, কিন্তু ভেরি শর্ট ইফ ইউ ক্যান টাচ অন দিস। আপনার প্রশ্ন উত্তরটি দেওয়া হবে এখনই। হিজ কোয়েশ্চেন ইজ, ইফ আই এম ডুইং সিডিপ্যাপ নাও, আই এম গোনা বি কনভার্টেড ওভার পিপিএল, সো হোয়াটস গোনা হ্যাপেন টু দিস এজেন্সি হু ইজ গিভিং মি, he gets a cut now, that agency, right, it gets a cut. So what's going to happen then? Exactly. I wouldn't want to own a home care agency. Let me put it Right. that way. Right? Their profits are getting squeezed, so that's why they're trying to get everyone to do the wrong thing. Yeah. So the answer is তাদের প্রফিট মার্জিনটা অনেক কমে আসবে, যেটি এখন আছে সেই মাত্রাটি ব্যাপক হারে কমে আসবে। এই একটি কারণে তারা অনেকেই সবাই নয় প্লিজ, অনেকেই হোম কেয়ার এজেন্সি, আমি দুজন তিনজনের সাথে ইন্টারভিউ করে এসেছি 2 সপ্তাহ আগে। নট এভরিবাডি, সাম এজেন্সিজ তারা তাদের প্রফিট মার্জিনটা আরও বাড়ানোর জন্য অথবা এখনকার মতো রাখার জন্য আপনাকে বলবে পিসিএতে ট্রান্সফার করতে। ডু নট ডু ইট। Do not do it. Those are the ones that are giving those calls are the ones that got paid to bring these people in originally. Right. So I have a taxation question that came. Kamrul Hassan, he said, he wrote it in Bangla, so I'm going to on the fly translate that. Few days ago, he applied for his green card. ভাইকে আমি একটা কোশ্চেন করবো। জি, বলুন। ভাই, ওই আমার ওয়াইফ সে হোম কেয়ার এজেন্সিতে কাজ করতো, মানে কাস্টমার সার্ভিস হিসেবে। সে মানে আর কি বিভিন্ন জায়গায় যাইতো, ওখান থেকে পেশেন্ট নিত, এবং হোম কেয়ার এজেন্সির সাথে সে একটা এগ্রিমেন্ট করেছে যে তাকে পার পেশেন্টে 1 আওয়ার করে দিবে, মানে 1 আওয়ার $1 করে পে করবে। তো হোম কেয়ার এজেন্সির মালিক অনেকদিন এটা পে করেছে, কিন্তু 2 বছর পর পে করাটা বন্ধ করে দিয়েছে। তো এইটা কি আমরা যদি ওনার বিরুদ্ধে কেস করি তা আমরা কি এটা কি উইন হতে পারবো? আমাদের মানে সমস্ত ডকুমেন্ট আছে, ও পে চেক দিছে। Right. এটা একটি labor law related. You understand the question? Yeah, because basically it's someone who brought them in, right? For every hour that person works, they get $1. Right. Right. That home care agent no longer can afford to pay that $1. Yeah. So that's what's going on. So now he stopped paying. Can they take him to court? The agency stop paying? Yeah. It all depends on what that agreement is. Yeah. আপনার কাগজপত্র নিয়ে একজন ভালো লয়ারের সাথে আপনি দেখা করতে হবে। Can you? It's make it's sure. It's a very gray area. Yeah, it's a very make sure. আপনি একটা জিনিস make sure করবেন, that person is a labor lawyer, not immigration lawyer.
No. Basically, it's a contract lawyer. A contract lawyer. It could This be, is all between you and Could be the home care Yeah, agency. it could be John. It could be. Could be John. I forgot. Okay, so he applied for his green card, home address in New York, but he works in a different state. His question is, can he work on papers, meaning W-2? And if he does, if he can he file taxes in New York, and is that a problem? No, you're probably going to end up, depending on what that W-2 is, you might have to be filing taxes, obviously federal, right? And then you're going to have the 2 states. Right. And you'll get a refund from one of the states. Right. Okay. So we are almost out of time. Really, 2 things I would like to touch. I'm going to leave out a few things for next episode, which I'm not going to mention. Okay. For valid reasons. Okay. Okay. So, IRS hiring freeze. What does that mean for everybody else? So right now, it could delay refunds. People are still waiting for the SETC. Right. That's going to be a big impact because they're not hiring any new people, right? So Does that mean that there will be a delay in There's refund? definitely going to be a delay on Okay. amendments. So bottom line, if you don't get your refund right away, don't panic. Correct. It's just they don't have enough people, and they're not hiring. going to. And they're not hiring. Correct. Okay. So SBA new chief, give me some hope. So the hope is her background, she's more a financier, right? So there could be new programs coming out. I'm not saying 3.75%. Right. But people who own small businesses, right? It may give you guys new lines of credit. It may give us something good. Yeah. So new SBA chief, that means we have a hope to get more loans for new businesses. Correct. And that's something Mike is keeping eye on, Michael. And then our next episode, we hope to hear some good news. Hopefully. Let's see. Michael, we have to say goodbye to everybody else. Do you have any last word that you want to say? Just going back to the home care, anybody who really doesn't know or is confused, you guys can always call my office, okay? And then, again, Monday is the start, okay? So everyone needs to have their paperwork. Don't just go and file, okay? I saw it all today and yesterday, okay? Just make sure you have everything, interest, everything. Robinhood's not coming out till February 15th. Correct. So don't rush to file. Okay. So, আশা করি আজকের অনুষ্ঠানটি at least Cdpap and PCA এর ব্যাপারটি আমরা পরিষ্কার করতে পেরেছি, আর্ন ইনকাম ক্রেডিট এবং চাইল্ড ট্যাক্সের ব্যাপারে এবং $1400 স্টিমুলাস কারা পাবেন এই ব্যাপারগুলি পরিষ্কার হয়েছে। বেশ কিছু ব্যাপার আছে যেটি আগামী এপিসোডে মাইকেল মোতাজিদের সাথে আমি করব। চোখ রাখবেন টিভিএন এর পর্দায়। দেখা হবে তখন। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। শুভরাত্রি। টিভিএন 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।